Assalamu alaikum. Zamanum Shekiba day. Auze pa Melbourne ښار کې ژوند کوم او تاسو ته پښتو زده کوم. My name is Shekiba and I live in Melbourne City and I'm teaching Pashto, and you could find some more information about COVID in link below. او تاسو کولی شئ چې د کرونا مریضي په باره کې په ډېر زیر لینک سره معلومات دریافت وکړئ. Cloud ابر Cloud called ابر Sun آفتاب Sun آفتاب House کور House کور We got here water اوبه Water called in Pashto Oba. Oba. We have flower, gul. If you make it plural, flowers, guluna. Flowers, guluna. Single flower, gul. Flowers, guluna. Guluna. We have the sky, asman. In Pashto, the sky called asman. Asman, sky. Sun, aftab. Sun, aftab, sky, asman. House, kor. House, kor. Water, the water, oba. Water, oba. Water, oba. Flower, gul. Flowers, guluna. Flowers, guluna.